Good evening, ladies and gentlemen, all listeners. I'm going to begin a new program called Off My Chest. There are so many things happening in this nation and in some African countries that need to be talked about. They need to be brought to people's attention, and that's what I've decided to do. That kind of brofo, as I kind of tree, the Medin kind at chia a tear for any other for. So, and never will be a possible of mine Ghana. Now, South Sudan, nti ɛno na abɛtɔ makoma so a mepɛ sɛ meka ho asɛm ɛma amansan nyinaa ɛte ɛno nti yɛwada biaa ɛbɔ nnɔɔ mmienu a wonhyia me na yɛnni saa nkɔmmɔ a meka ho asɛm. I'm going to come on air every Thursday around 2 p.m. So those of you who will be listening to me from outside Ghana, make sure you get the time correct. GMT will be 14 hours. And I'll be talking till about 3 o'clock, which is 15 hours. I'm going to raise issues that are bothering so many people, but we find very few people who are going to give expression to those things. So I want to caution the public, and especially those who have been given the responsibility to oversee or act on behalf of the people and of the general populace to take great notice of what I'm going to talk about. I am not here to attack anybody. I am not here to vilify anybody. I just want to bring to notice what is going on and what is causing underdevelopment in this nation. And it's causing some disenchantment among the larger populace. But very few people have the guts to talk about them. That is why I've taken it upon myself to let people know. The general populace should know, and those who are acting on behalf of the people should also know and take notice and perhaps up their game. As I've said, I'm not here to criticize anybody. I'm not here to vilify anybody. I am not here to talk against anybody, but I'm here to draw people's attention to things that should be done and are not being done, to things that that are going on, but they are not right. So today I'm going to talk about policies of government, policies about government. Specifically, I'm going to dwell on education. Mesra mo adofo no, they make us say, and some of me bekan, memfa obi ansi bani so, sɛ mebɛkasa atia no, anaa mebɛka nsɛmbɔne bi atia aban bi anaa onipa bi. Deɛ ɛrekɔ soɔ wɔ ɔman Ghana mu no, ɛna ɛha adwen, ebi a na wɔn a yɛde ɔman no ahyɛ wɔn nsa sɛ wɔhwɛ toto nneɛma no, wɔn adwen mmaa so. Ɛnti na wɔyɛ nneɛma sɛdeɛ wɔyɛ no. Ebi nso a wɔn adwen wɔ so a ɛpɛ sɛ wɔte aseɛ sɛ amanfoɔ yɛhunu na ɛhyɛ nnipa bebree abufuo. Ɛno nti ɛsɛ sɛ wɔn nso ma wɔn ani da hɔ na wɔhyɛ aseɛ sɛ wɔn yɛ deɛ ɛsɛ sɛ wɔn yɛ. Nkyɛn pii wokɔ Kenya, Kenyafoɔ asɔre atu aban so atua sɛ nhyehyɛe bi a wɔhyehyɛ no ɛmma nnipa ho ntɔ no, ɛmma nnipa nya asomdwoe, ɛmma nnipa koma ntɔ ɔdeɛ mu wɔ Kenya. Ahyɛase na aban no na wɔtwe. Ɛsɛ akyire no, afei deɛ nnipa no ka no aban no hu sɛ deɛ nnipa no ka no ɛyɛ. Sɛ ɛwɔ hyɛ aseɛ na ka aban no ɛyɛ a ɔtie nnipa no ne ɛna nka ɔyɛ deɛ ɛsɛ sɛ wɔyɛ a, anka megye di yie sɛ ɛnkɔduru baabi a afei wɔn atiam sɛ wɔn president William Ruto wɔnsi fam. Ɛno nti ɛsi sɛ mpanyin sɛ wohu sɛ egya ɛrehye obi a wɔbisa a na wasɛ nsuo asi odi ho na eduru so a wɔde adwonam po sɛ ɛdi aka bɛtu fo sɛ ɛntwa megya no meduru so ansa wɔde akɔhyɛ nsuo mu. Wosɛ nsuo no afa ɔbɛsi mu na tena hɔ na hwɛ deɛ egya no ɛrefa. Nti today I want to begin with education in Ghana and in many parts of Africa.
One of the very good policies the NPP government has come out with is the free senior high school, the free SHS program. It's a very good program. A program when, if well handled, will be something that will lift up this nation in future. Because a well-educated population is a big wealth to the nation. If many people in the nation are ignorant, then you can bet the nation will be under slavery for countries who are able to manage their affairs well, countries who are well educated. And so, this free SH policy is a very good policy indeed. The NPP Akufo-Addo government has come out with so many policies, but I think the most important ones are education and in agriculture. One that is planting for job, food and jobs. Wonderful program, wonderful policy. But how is the implementation going? So today, I'm only going to talk about education. Very good policy, but what about the implementation? And this is the bane of government in Africa in general. We come up with very good policies and we leave the implementation to people who couldn't care less about anything. People who do not care about the population, people who care for themselves, people who are in politics for their stomach's sake. They are in politics for the sake of their friends and families and concubines. But if we can entrust our resources and in the implementation of our policies to people who are committed to making the nation great, this policy would be a very good policy. Right from the onset of the policy, we saw so many problems. People talked about them, but the government couldn't care less. Now we know the problems. Even though the government is touting free SHS as a successful policy, oh, well, we are left to decide how successful it is. To me, it's a very good policy, but the implementation is poor. The implementation and the oversight of it is poor. So we are not reaping the benefits that we ought to reap. You, using many things, many times, you can massage things. Yes, initially it will catch up, but people will very soon see through that the implementation or the messages that are coming out have been massaged. They are not the truth. They are half truths. And that is what is killing the policies that the government has come about. In the first place, people talked about the extent of the program. It seems the government has beaten more than it can chew. People were expecting that school fees would be waived, that would be fine. And I think that was what was killing people, the school fees. So the government taking the school fees from the shoulders of the parents would have been wonderful. So that the government would have been left with some money to do other things. But as it is now, even the sandals that the school children are wearing, the government wants to buy it. PTA dues, government wants to do it. You see, the government has taken the policy to such an extent that the government itself is not able to do it very well. You go to schools now, and the children are complaining about food. Now there are so many senior schools, senior high schools. You go there when it's lunchtime, and you are eating gari or gari and beans, the normal food that students eat. The policy is that we will provide food for the students, yet go to the schools. The school authorities will provide their beans all right, but they tell the children, bring your own gari. What is that? If it's breakfast, we'll give you cocoa, we'll give you this and that, but bring your own bread. What is that? If you can't do it, just don't tackle it. I don't know the American, I said, no, any bread. Meka sɛ nneɛma bebree wɔ hɔ a aban NPP aban a Nana Akufo-Addo Adedam Akufo-Addo da no
wɔde nhyehyɛe bebree aba ɔman mu a nka ɛyɛ ɛfɛ paa ɛyɛ sɛdeɛ yɛde hyɛ nnipa binom bi nsa wɔn a wɔwɔ akoma pa wɔ ɔman ho sɛ wɔn nyɛ a anka ɔman no bɛtu mpɔn deɛ di kan yɛ nwomasua the free shs ɛyɛ famikwa school a yɛkɔ yi obi a ɔbɛka ho asɛmbɔ ne bi asɛ nyɛ no odi baako no ɔpɛ ɔman no yi ɛsɛ ɔman biara a ɛwɔ hɔ na sɛ mu nipa no ɛwɔ nimdeɛ a yɛn na yɛta ka sɛ nimdeɛ ɛyɛ tumi knowledge is power ɛdi sɛ wowɔ nimdeɛ wɔ biribi ho a ɛma adwuma no ɛyɛ mmerɛ ɛma wotumi kɔ anim ɛma wotumi tu mpɔ nti nwomasua deɛ ɔman bi a ɛwɔ asase so a wɔatumi atu mpɔ no nwomasua saa bere yɛ wɔ mu yi we are in the age of technology they say mfidie ɛne I don't know how to express that in P but kyerɛ sɛ nimdeɛ a ɛwɔ mfidie ho ɛne nhyehyɛeɛ a ɛwɔ science ne technology ho ɛna aduru soɔ wote hɔ ɛnɛ baabi akɔ akɔduru artificial intelligence a ɛde ayɛ nkurɔfoɔ atumi bɛgyina ɛde robot yɛka robot a wɔn nyɛ nipa ɛyɛ mfidie ɛnso wɔn bɛtumi ayɛ deɛ nipa yɛ biara wobɛtumi na di nkɔmmɔ sɛ woti anyɛ yie na sɛ wonnim saa deɛ no a ɔne wotika ɛwɔ telephone so kasa a wobɛka sɛ wone nipa na ɛkasa ɛsɛ mfidie ɛna ɔne ne kasa saa na nwoma nim akɔkɔduru ɛnɛ saa nwoma nim no ɛde nipa ɛkɔ bosome so ɛde wɔn kɔ ewiem ɛsi Ghana sɛ wɔbɛkɔ okura ase koraa ne kɔ ɛɛdi adi ntia ɛkwan nyɛ kaa wɔde bɛkɔ nso nyɛ ne nyinaa de ɔhaw ɛbɛ ɔman no ɛnti mesrɛ sɛ yɛyɛ policy no a policy no deɛ ɛyɛ yɛte aseɛ but kwan a yɛbɛfa so ama saa policy no nhyehyɛeɛ no a yɛyɛ no ɛbɛtumi ayɛ mmoa ama ɔman no ɛho asɛm ɛna yɛka no ɛnɛ yɛka free SHS no ne binom ka sɛ oh wɔde ɛnyɛ yie ɛyɛ liberebereɛ anaasɛ jealousy na ɔde kasa nwomasua le pagya ɔman enti sɛ ɛyɛ aban nso ayɛ ama yɛyie yɛho si ayɛ nanso so aka kakra na ne deɛ yɛka ne sɛ policy no yɛ nhyehyɛ a wɔde aba no ɛyɛ ne kwan a yɛfa so ama nhyehyɛ no ayɛ adwuma no ankɔ yie yɛfa ɛma ɛboro ahoɔden so yɛnim sɛ ne yɛsi kasɛm si tie ahyɛse koraa ne yɛmu bi susu sɛ aburokyire aban bi wɔ hɔ a wɔba bɛsɛ ase yɛhu sɛ saa aban foforɔ bi ne baabi a wɔde saa mmoa no brɛ Ghana yɛ a yɛne ayɛ mmɔden mu na aserewa ɔhwɛ ne kɛseɛ so na wanwene ne bu te sɛ yɛfa deɛ yɛfa school fees no yɛfa ntare nkwadaa bɛhyɛ mpaboa bɛhyɛ wɔn nwoma a wɔbɛsua PTA dues akɔyɛ mɔmmuran aban nso yɛpa yɛ hɔ a ɛwuri ase no sɛ yɛyɛ deɛ de yɛka free SHS no deɛ na amanfoɔ ɛhwehwɛ nyinaa ne sɛ yɛbɛyi school fees afiri hɔ yɛyi school fees no firi hɔ a ne mpo ka bɛfa bibi kakra bi aka ho a anka bi a school fee di na deɛ aka no ka mu nyaa ma awofoɔ no awofoɔ bɛɛ na ɔde ne ba ɛkɔ school wɔn kɔtua school fees a wɔsi wɔn ntumi ntɔ atadeɛ ma ne ba nwoma ade ntumi ntɔ ma ne ba yɛfa nwoma yi nti no aban ntumi yɛ sika ɛmfa ntɔ nwoma ne ma ɛbrɛ a ɛsɛ sɛ wɔde ba mu edi bɛkɔ school bebree yi sɛ yɛ awofoɔ yɛ a yɛsɛ akɔtɔ nwoma no wɔn sɛ ɛba a yɛde mu sika bɛma mo da bɛn na nwoma no bɛba no yɛakɔ akɔgye sika ɛdi yɛsrɛ aban ɛnyɛ wɔn nko anyɛ NPP aban nko a aban a aba ɛkɔ atwa mu kɔba nyinaa nneɛma bebree yɛde nhyehyɛeɛ no ba yɛde kwan a bɛfa so ama nhyehyɛeɛ no yɛ adwuma no yɛana aka kakra so I'm advocating for selflessness in the implementation of policies. Very good policies are churned out by governments, but as I said, implementation is poor. Implementation is done half-heartedly, and that is not helping the nation. So I implore the government to look at every program that they come up with through and through. How did you do the planning? How did you plan the implementation? How did you do a plan for what do you call it? Monitoring and evaluation? If all these were done earlier on, most of these things that are going wrong would have been made right from the onset of the program. And yes, nhyehyɛeɛ bi ɛreba yɛma nhyehyɛeɛ no yɛntena ase na yɛnwene ho wɔn a yɛde hyɛ wɔn nsa kwan bɛn ɛna yɛhwɛ ama wɔn nko yɛdu akyi because
Anybody be brave, ban one send them in Kaka, and they are and they are politics. The beggar D, the Abusiophobic D, the Yamphobic D, the Yampraphobic D, and you know what, and your man, the Agri. Now, my home price, and yes, a different crab would do me. Like I said, Omano, they united Yamiana. Yes, sir. Ye di yaw, the brave, money, ye di yaw. And I think this is true also for other African countries who would have thought that Nigeria will face famine for about 26 million children as we speak. Because African politicians are greedy and the leaders don't see to it that the implementation of their policies are done very well. And this is what is killing African countries. This is what is suppressing our development. Let us have commitment towards implementation of policies in the nations. Now, there's the concept of who watches the watchman. You give somebody a responsibility to undertake an assignment, and an African, as we know them, they first think about their stomachs before they think about other people. They first think about what they themselves can get before they think of the general benefit to the nation. So who watches the watchman? Adwuma na wode hyɛ obi nsa no, fine, wode ahyɛ MCE bi nsa, wode ahyɛ ɔpanyin bi nsa, wode ahyɛ director bi nsa. Kwan a wofa so ayɛ no, wɔn a na ɛhwɛ no, sika a wode kɔhyɛ mu no, wɔn a na ɛhwɛ no saa sika no nyinaa nkɔ. Saa free SHS yi, ahyɛ sɛ no na wɔn sɛ yɛntɔ aduane mfama sukuu ne adeade. Ɛnɛ ade na yɛgyae saa adeɛ bi. Because afei yɛhunu sɛ wɔn a yɛde ahyɛ wɔn nsa sɛ wɔn nyɛ no ara no, wɔn ahwɛ sɛ wɔn didi amee ansa sukuufoɔ no de di ama. Yɛmi ka sɛ bɛfo sɛ ɛnkyɛn akyiri nkurɔfoɔ no bi school authorities no school bɛyifoɔ deɛ yɛkyiri bi a nnuane a yɛde ama wɔn sɛ wɔmfama nkwadaa no wɔn de kɔɔ fie kɔsi sɛ deɛ ɔbɛte ase wɔ yɛbɛyi wɔ adi yɛbɛsi ɛkɔsi sɛ ankɔsi hwee ɛna nnɛ nkwadaa no ɛbrɛ ɛna yɛn awofoɔ no a ka yɛsusu sɛ aban ɛbɛso asene ama yɛn ho adweɛ no afei deɛ kura deɛ bɔbu ɛnso maame nka na menka bio the policy is very good. It's a very good policy. Yes, share and yet papa so get me here anka ɛbɛbɔ ɔman bɛtumpu saa free SHS ama nkwadaa bebree akɔ school yes yɛbɔ nsɛm aban no ɛwɔ saa deɛ no na nkwadaa no ɛnwosua sɛ na ɛkɔ wɔn ano nso sɛ na wɔn si fa ɛtɔ wɔn esi ɛfa mepɛ sɛ bɛbɔ school bi di me nananom wɔ hɔ ɛnɛ fisika bra akɔ diri sɛ pɛn a nkwadaa no bɛtwerɛ gye sɛ awofoɔ no yɛtɔ ɛnso aban no se wɔde ne nyinaa bɛsɛ plan free nti meka pɛn deɛ gyesɛ buuku deɛ menɛ nka yɛfa no sɛ exercise books ɛnkɔ nkwadaa no paper a wɔn bɛtwerɛ so ɛwɔ sukuu hɔ no ɛnkɔ eti nkwadaa yi meme baabi a me nananom wɔ no wɔn kɔ sukuu a gye sɛ metɔ foolscap papers a whole ream na wɔn de akɔ term bia nso yɛgye eti me mma ɛne me nananom ɛboro mmienu ne mmiɛnsa wɔ sukuu mu a sɛnea yɛgɛ sɛ kwasi kɔnsoro yɛ nkwantia eti yɛsrɛ aban who watches the watchman wɔn a yɛde adwuma hyɛ wɔn nsa so wɔn yɛ no wɔn a na yɛhwɛ wɔn sɛ wɔn yɛ and what are the evaluation plans to see to it that the right things are being done yɛka sɛ free SHS no ɛɛba no baabi a obi kɔ sukuu no sɛ sukuu a abɛn no ɛwɔ hɔ a baabi a ɔteɛ no ɛbɛn wɔ baabi a wokɔ sukuu no a wobɛkɔ day ne nka yɛ because nka ma wɔn a yɛte akyirikyiri no a wɔn bɛyɛ kɔ wɔ sukuu no wɔn nso afa bɔɔdeɛ yɛnkɔ sukuu hɔ nkɔnkɔhwɛ sɛ wɔn a yɛwɔ bɔɔdeɛ no wɔn fie ɛkwan wɔ ana because yɛn nyinaa sɛ mpanyinfoɔ bi wotua sika ma wɔn a yɛ wɔyɛ day ne asesa ne yɛde aba bɔɔdeɛ ne nyinaa akɔyɛ ama afei de sukuu kɔ no akɔyɛ ne soa ama nkurɔfoɔ bebree eti mesrɛ nipa koro a ɛsɛ wɔhwɛ sɛ nneɛma ɛsɛ sɛ yɛyɛ no yɛyɛ ne yie no wada nyane wotɔ nkɔ so a be alert tena yie na hwɛ nkurɔfoɔ no wɔn a yɛde adwuma no ahyɛ wɔn nsa deɛ meka nyɛ sɛ bi a mebɔ me tim na waka I have very good examples living examples
mpanyinfo a wɔn mu ka sɛ wɔpɛ sɛ wɔbɛba boarding deɛ a betua sika sei na ama mmɔborɔwafoɔ no anka wɔn nyame adom wɔn nkwadaa no apaase a wɔn firi akyi wɔfiri sire mu firi nkran wɔbɛkoma sɛ sukuu ɔno wɔntumi ametua nti yɛagye ne dabrɛ no de ama sikani a wɔkoma se akwadaa no bɛn sukuu no nka wɔbɛtumi akɔdie nso yɛagye ne dabrɛ de ama obi ohiani ba no yɛagye ne dabrɛ de ama sikani ba ɛgya mo yɛn mpanyinfoɔ mo ayɛ adeɛ mo yɛ adwuma no nsa ka kakra mo mo aso mo so na mo hwɛ na biribi antɔ yie na ɔman yi ɛfa ne ntoma pa mfira young headmaster foɔ esu ɛna esi ka maae ɛna ɛyɛ sɛ ɛtɔ da bi so a ɛne akɔma ɛbrɛ di wɔ sukuu no yɛbɛtwa so ɛfiri sɛ yɛaduane asa wokɔ bu ano nso ka sɛ yɛaduane asa a mpanyinfoɔ nso gye wɔn awo mpanyinfoɔ yɛsrɛ mo yɛ a mofa mo nhyɛ sukuufoɔ mpanyinfoɔ no ɛmfa bɔ wɔn na mohwɛ sɛ saa mpaboa no hyɛ wo a because aduane yɛsɛ ba no ɛma sukuu yi ni sika foforɔ a ɔde ɛkɔ akɔtɔ aduane no bi wɔ so wɔn akwan so a wɔsɛ eyi ɛma wɔn akwan ɔyɛ sisi sɛ ɔbɛyɛ so a ɛne ɔyɛ anti government eti afei yɛ kɔɔ yɛ a anaasɛ yɛ baa yɛ eti ɛnɛ nwosua ho asɛm ɛna mde asi n'ani so sɛ yɛbɛhwɛ na yɛtuma tutu nneɛma nyinaa yie say before you get to SHS those who are writing the BEC the private schools are weeping they are bleeding and they all the students there are Ghanaians. What is happening? Before you register for the BECE, you are supposed to pay some money. If you are in a private school, you pay twice what you used to pay. But if you are in a public school, you don't pay anything. What is this discrimination? Why are we doing this? Whose favor do you seek? We are dealing with Ghanaians and Ghanaian children. So if Akwasi's son or daughter has to pay something, the same thing should be true for Akuya's daughter or son. But the judge, because he is able to attend a private school, and this one is in a public school, we want to milk the parents whose children are in private schools. Look, if you make the public schools equally well, who will leave the public school and go to private school? But one thing you haven't put into consideration is if you come to any locality, you might find 3 private schools full of children, but just 1 public school. So if we collapse the private schools, in which school are we going to accommodate the children who have to be thrown out from the private schools? You see, we do things as if we want to collapse private initiative. Minister of Education, please think about this very well. People I think the private schools are raising concerns, but nobody is listening to them. Please, I am making this public so that if you hear my voice, you will sit up or you will reconsider the implementation of your policies. If we are not careful, proprietors and teachers in private schools might not even vote. They might not exercise their franchise, which is their right. So please, Minister of Education and those in charge of educational policies, look at it very well. Private school for no esu adentia aban egu private schools no. If we say private school Ghana for man wo mu and aban schools Ghana for man wo mu. Aden na se yekotwe BEC no a. Yes, wo mu ayo private school dey yentua registration. When public school dey omu entua. Fine, can you send a private school for the ACTR? And Kamuma entrance, and none said a car said, a buying for no more buying school, or 20. Yet did they get us a much or what, one more intimate, yet a buy annual. Yet they got a private school for so. And we are in a country, the government are all a country was it or supporting private initiative. But your actions and your words don't match. Your actions and your words don't match. We want to support private initiative. Because
ɛnyɛ nneɛma no nyinaa na aban no ebɛtumi ayɛ. No kwasi mo wɔn sɛ yɛgyae nwomasua de ma aban ko a ebɛgu ɛma free SHS ne ade nyinaa ɛnyɛ adwuma because aban no wɔn a ɛsɛ sɛ ofiri primary school JHS ansa wɔtumi akɔnya free SHS no ebi ɛho mfa so ɛne nti sɛ nka yɛyɛ biribi ɛde ama mmɔfra no a ɛwɔ JHS na yɛyɛ ama private school foɔ yɛyɛ ama public school foɔ ɛfiri sɛ Ghanafoɔ bɛyɛ ɛna wɔn wobɛkɔ public school sɛdeɛ nkwadaa no si gu ebi nya nkonnwa koraa ne atena so ebi tete fam ne atwerɛ eti bi bɔ mmɔden sɛ meba deɛ bɛbɔ mmɔden apia no na mɛgyina private school hwɛ nyɛ wɔn a ɛwɔ private school nkwadaa parents a wɔn wɔ private school nyɛ wɔn sika o kɔhwɛ sɛnea wɔn mu ɛyɛ kutuo school fitaa yɛ esu na wɔtumi abɔ wɔde boa ban private school foɔ yɛde boa aban sɛdeɛ ɔmamu no nyinaa nkwadaa no nyinaa bɛnya nwomasua ne nwomasua bɛdi mu ɛberɛ bi atwa mu na nkwadaa no ɛwɔ private school no na wɔtwa ɛkyɛn aban school foɔ no adeɛ a ɛyɛ nwanwa wɔ mu sɛ aban school biara no well trained teachers ɛna wɔ hɔ wɔbɛkɔ private schools no ɛyɛ wɔn a yɛafɛ ne awie secondary school yi a yɛntumi nkɔ yɛn anim no ɛna yɛde wɔn hyɛ adeɛ ɛyɛ dɛn aban bi sɛ ho ɛyɛ dɛn ɛna wɔn a yɛntraini wɔn ni certificate yɛntraini wɔn wɔ adekyerɛ mu wɔn tumi yɛ ma nkwadaa atwa na wɔn ma yɛakɔgye nteteɛ yɛawe dɛ nteteɛ mu no wɔn deɛ yɛntumi nkwadaa atwa biribi nkɔ yie ɛwɔ hɔ ɛno na ɛsɛ wohwɛ na woyɛ na wɔmfa anibere no wɔmfa ne sɔ nyinaa ɛnkɔ so private school foɔ no sɛsɛ adwempo a ɛtɛ akyerɛ nyinaa sɛ private school foɔ de wɔn nya ɛho ɛnti ka bi a ɛbɛso ama wɔn nti yɛgyae yɔ a aban wɔbɛyɛ dɛn nti momma yɛyɛ biribi a yɛnwene nnipa no dodoɔ no nyinaa ɛyi adie mu na ankɔba sɛ yɛsua nnipa no bi anisoa na ebinom deɛ wɔn ɛmfa no free saa kofi wa yɔn kaasi wɔ kaa ɔte free things are not that free things are cheap and Ghanaians want cheap things it's not that Ghanaians want cheap things everybody wants cheap things except that we have made things such that cheap things are not good but that is not what pertains in other civilized countries so please stop burdening those who are running the private schools. They are taking private initiatives to help build the nation. We don't have to punish them. We don't have to put so much burden on them. Over private school, private school, private school for aban panso. You chia tax. Private school for the chia tax. Teacher for no, pay as you earn. And young man getting private school one share amount teacher for no one yamona na bano asadi now. The crowd will first obey private school no apostle no and also sign as in private secondary schools be the infrastructure is wonderful. And so and none say aban and she enti ama private school as SHS no ni na collapse adani sisi ho. Na nka die na si kwan say aban I liked it when Dr. Baumia met the press at Movepick Hotel 2 or 3 days ago. He was talking about the government coming into partnership with private people so that they could rent the infrastructure put up by private people. That's a very good policy. It's a wise thing to do. The government cannot do everything by itself. You can't carry every load in the country on your own, even though every resource from the country comes to you. And they are buying Mr. Men can ado abaying kwa make a baby baby any politicians are more money now. Who politicians ma who may emulate a money now. Chance any young quiet young. And free SHS no send big kind. It's a very good policy. And yes, you share papa. Now I said, yeah, I'm really and Naya Ebegina source. We are not thinking about the base of the SHS. How are we helping the children to get to SHS and perform very well to the credit of the government of the day? Anything I make say, Aban senior Musi Eji private school for Sikano. Because Oko Abucha Bani na Aban Koso or man put you, Eja private people so, Ejina Aban so.
Aban, you are not there to enter into industry. You are there to facilitate the operation of private initiatives so you can earn your taxes and do the things that you have to do. It will say Ghana politicians, we say African nations, the presidents, the governments. Let's think about the whole entire population rather than think about our own selves. There are governments who come, they are not thinking about the development of the nation, they are thinking about how you can get to power the next time. So when they come, the first year, they try to do certain things to make the people free. From the second year to the next election day, it's all politics, 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 just to keep yourself in position, in power. Mestre, mumma yemine yamanfo, na manfo ye bre. Mo ya ade, mo ayebi, na kakakra. Mumma mo hunu so. Na mumma maboso, then so regina ho. Uboguna ban, tighten your belt. Tighten your belt. A man for tighten your belt, near the knee losing your belt. Amanfoɔ yɛ tighten yɛ belt no na yɛ ne yɛ ti aba mu deɛ na yɛ lose yɛ belt ne yɛ funu ɛyɛ kɛse ne afono yɛ kɛse na amanfoɔ a yɛyi na ɛho yɛ adwuma no yɛn deɛ ne yɛ fɔmfɔm daabi ɛnyɛ nti mede besi a ɛnɛ mo asua ho asɛm ɛna mene mo bɛkaeɛ. I will end it up here. Today I've made I've pushed this off my chest. The program is off my chest. This was a burden on my chest. I've pushed it off. To whom the cap fits, let him wear it. God bless you all.